Good morning, students. Today we will learn the first poem from our 9th standard syllabus. The name of the poem is Walk a Little Slower. This poem is composed by an unknown poet. That means we don't know who is the poet of this particular poem. This poem is very heart-touching. It is very emotional. This poem is written on the Father's Day, and in this poem, a child is requesting his father to walk slowly. Dear students, in this poem, we have to see just two characters. First of all, a child just like you, and his father. A child is a speaker while his father is a silent listener. And in this poem, a child is requesting his father that father, walk a little slower because I am following you. I want to become like you. But sometimes your actions are very fast. Sometimes it is very difficult for me to understand what you are doing. And that is why a child is requesting his father to walk slowly. He also states that father, I would like to become just like you. After some days, I will be grown up. I will also become a father just like you. That time, I will have my own son. And that own son will be my follower. That time I want my ideal son. So father, be careful while walking. मित्रहो, walk a little slower ही आपल्या 9वीच्या अभ्यासक्रमातील पहिलीच कविता. अतिशय सुंदर कविता ही तुमच्याच वयाच्या लहान मुलाचे. या कवितेमध्ये फक्त दोनच पात्र आहेत. एक स्वतः कवी की जो बोलतोय आणि त्याचे वडील की जे त्या ठिकाणी ऐकतायत सायलेंट लिसनरच्या भूमिकेत ते आहेत. आणि ही कविता कदाचित फादर्स डे च्या दिवशी एका मुलानं आपल्या वडिलांसाठी लिहिलेली आहे. तो मुलगा ऑब्झर्व करतो, तो लहान आहे, त्याला अजून जीवन माहित नाहीये, कसं जगायचं, कसे निर्णय घ्यायचे हे त्याला माहित नाहीये. आणि म्हणून तो मुलगा आपल्या पालकाला, आपल्या वडिलांना विनंती करतोय की बाबा तुम्ही अतिशय सावकाश चाला, म्हणजे तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे माझं लक्ष असेल. तुमच्या प्रत्येक कृतीप्रमाणे मी वागणार आहे. आणि म्हणून बाबा जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखादे निर्णय घेत असता तेव्हा ते निर्णय अतिशय जलद तुम्ही घेता, मला समजू शकत नाही. आणि म्हणून बाबा तुम्ही सावकाश निर्णय घ्या आणि तुमचंच फॉलोइंग मी करतोय. तुम्ही ज्या मार्गावरून चाललेला आहात त्याच मार्गावरून मी देखील जात आहे, जाणार आहे. आणि त्यामुळं बाबा तुम्ही मला योग्य ते मार्गदर्शन करा. नंतरच्या कडव्यामध्ये तो मुलगा बाबांना सांगतो की अजून काही वर्षानंतर जेव्हा मी मोठा होईन तेव्हा मी सुद्धा माझ्या मुलाचा बाबा असेल आणि माझी सुद्धा माझ्या मुलाकडून तीच अपेक्षा असणार आहे. आणि मी जर व्यवस्थित असेल तर मी माझ्या मुलाला देखील आयडियलच बनवेल. आणि बाबा मला माझ्या मुलाला आदर्श बनवायचंय, सर्व गुण संपन्न बनवायचंय. यासाठी मला स्वतः तसं वागलं पाहिजे. आणि म्हणून बाबा तुम्ही सुद्धा थोडस सावकाश चाला. चला तर आपण या कवितेचा आस्वाद घेऊया. वॉक अ लिटल स्लोअर. वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी सेड अ स्मॉल चाइल्ड so small. In this poem, the speaker is a child. He is so small. He is innocent. He is unknown about the actions of his father, and that is why a child is requesting his father to walk slowly. I am following in your footsteps. To follow means to pursue.
मुलगा आपल्या वडिलांचं अनुकरण करतोय आणि म्हणून तो मुलगा आपल्या वडिलांना विनंती करतोय की मी तुमच्या फुटस्टेप्स वरती, तुमच्या पाऊल खुणांवरती त्या ठिकाणी मी मार्गक्रमण करत आहे आणि म्हणून बाबा तुम्ही सावकाश चला. आय एम फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल म्हणजे मला आयुष्यामध्ये अपयशी व्हायचं नाही. See, in the first stanza, a small child, just like you, is requesting his father that, Father, you should walk slowly because I am following you. I want to become an ideal person. I don't want to be unsuccessful. And that is why, Father, please walk slowly. Second stanza. Sometimes your steps are very fast. Steps are very fast means quick steps. That is, the actions given by father are very fast. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. Hard to see means difficult to understand. Many a times the actions taken by the father are very hard to understand. So walk a little slower, Daddy. For you are leading me. To lead means to show the way. तुम्ही मला मार्ग दाखवत आहात आणि म्हणून बाबा तुम्ही थोडंसं सावकाश चला. जीवनाच्या मार्गामध्ये वडील हे मॅच्युअर आहेत, वडील हे परिपूर्ण आहेत, वडील हे परिपक्व आहेत आणि त्यामुळं त्यांचे ते निर्णय अतिशय जलद घेत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कठीण परिस्थितीमध्ये वडील जलद निर्णय घेत आहेत, परंतु हा मुलगा तितकासा परिपक्व नाहीये आणि त्यामुळं हा मुलगा आपल्या पालकांना, आपल्या वडिलांना विनंती करतोय की बाबा मी तुमच्या मार्गावरून मी येत आहे आणि म्हणून बाबा तुम्ही थोडंसं सावकाश चला. हिअर अ चाइल्ड इज फॉलोइंग द पाथ गिवन बाय हिज फादर. ही वुड लाईक टू अंडरस्टँड द व्हेरियस ऍक्शन्स which were done by his father. He would like to say how father is taking various decisions in difficulties, and that is why he is requesting his father to walk slowly. Let us see third stanza. Someday when I am all grown up. Grown up means mature. Grown up means mature or adult. एक दिवस मी सुद्धा मोठा होणार आहे. एक दिवस मी सुद्धा तुमच्यासारखा मोठा होणार आहे. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. तुम्हाला जसा अपेक्षित होतो ना मी तसाच बनणार आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही होता त्याप्रमाणेच मी सुद्धा बनणार आहे. Then I will have a little child. जेव्हा मी मोठा होईल तेव्हा मला सुद्धा माझा स्वतःचा मुलगा असणार आहे. Who will want to follow me? हिस्ट्री रिपीट्स म्हणतात आणि त्यावेळेस माझा मुलगा माझा अनुकरण त्या ठिकाणी करणार आहे. See, this stanza is very important. Here a child is telling his father that, Father, one day I will be grown up. I will be mature. That time I will be according to your dream. I am also having my own son, and my own son will also follow me, and that is why, please, Baba, please, Father, please, Daddy, walk slowly. I want to follow you. See the last concluding stanza. And I would want to lead just right. Just right means to show the right path. ह्या मुलाला, कवीला आपल्या मुलासाठी जो रस्ता सांगायचा आहे, जीवनाचा मार्ग दाखवायचा आहे, तो कसा दाखवायचा आहे? एकदम योग्य मार्ग दाखवायचा आहे. And know what I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. मला तुमचं अनुकरण करावं लागणारच आहे. तुम्ही जर चांगले वागला तर मी सुद्धा चांगला बनणार आहे. पण तुमच्या हातून जर थोडंसं काही चुका होत असतील तर बाबा त्या माझ्याकडूनही होणार आहेत.
तुमच्या प्रत्येक कृतीचं मी अनुकरण करत आहोत. तुमच्याकडून मला बऱ्याच गोष्टी शिकायच्या आहेत. कठीण प्रसंगामध्ये तुम्ही कशा प्रकारचे निर्णय घेता हे मला जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून बाबा तुम्ही थोडंसं सावकाश चला. फ्रेंड्स, this is a short poem. In this poem, just 4 stanzas are there. And if you see each stanza, in each stanza, there are four lines. If you see the length of lines, it is near about equal in all the stanzas. Also, this poem is composed in a proper rhyme scheme. Second line's last word rhymes with the fourth line's last word. For example, in first stanza, small fall. This is a pair of rhyming word. In second stanza, see me. In third, be me. In fourth, true you. In short, the poem is composed in a proper rhyme scheme A, B, C, B. See once again, the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B. If you just look at the poem, you will come to know that the poet has used a variety of figures of speech. Like repetition is there, alliteration is there, inversion is there, also metaphor is there. In this way, this poem is really ideal to learn. Now let us see critical appreciation of the poem. Friends, for our examination, for our 9th study, for our 9th standard, your 9th standard question paper, there will be one question for 5 marks. It is critical appreciation. थोडक्यात आपण जी कविता आता अनुभवली त्या कवितेचं आता आपल्याला रसग्रहण करायचं आहे. It is very simple. There are 5 points and total 5 marks are there. First of all, title. प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला कविता पुस्तकात जशी छापून आलेली आहे जशी आहे तशी 100% जेवढे स्टांजा आहेत, जेवढ्या लाईन्स आहेत, तेवढी पूर्ण कविता प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेली असते. आणि कवितेच्या वरती त्या कवितेचं टायटल असतं. यासाठी अर्धा मार्क आहे. टायटल फक्त एक करायचं, उत्तर पूर्ण वाक्यात लिहायचं. टायटल. द टायटल ऑफ द पोयम इज वॉक अ लिटल स्लोवर. It carries half mark. It is given in question paper. Title of the poem is given. Just see the title and write down the title as it is. Then poet. It is also for half mark. You have to write down in complete sentence. The poem is composed by an unknown poet. Poems are never written. Poems are always composed. कविता ह्या लिहिल्या जात नाही, तर त्या रचल्या जातात आणि म्हणून त्या composed by असा शब्द त्या ठिकाणी वापरायचा. The poem is composed by an unknown poet. Then rhyme scheme. I have told you the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B. A, B, C, B. 1 mark will be given for the rhyme scheme. Then figure of speech. Also it carries 1 mark. At least you have to write down the name of any one of the figures of speech used in our poem. See, walk a little slower, daddy. This is the first line from our poem. This line is repeated in near about all the stanzas 3 times. This line is repeated. It is repetition. Then said a little child so small. Said, yes. So, yes.
small s. That is S sound is repeated again and again. When sound is repeated again and again, it is alliteration. It is the poet has used alliteration. Said a little child so small. It carries 1 mark. You have to write down at least one figure of speech. Now, there are 2 marks for theme. Let us say the theme of the poem. The importance of the father as a role model is the theme of the poem. या कवितेची थीम काय आहे? तर आपल्या जीवनामध्ये असणारं आपल्या वडिलांचं महत्व ऍज अ रोल मॉडेल. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एक रोल मॉडेल असतो आणि प्रत्येक बालकाचा पहिला रोल मॉडेल हा त्याचा वडील, त्याचे पिता असतात. आणि म्हणून द इम्पॉर्टन्स ऑफ फादर ऍज अ रोल मॉडेल इज द थीम. देन द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू ऑब्झर्व अँड इमिटेट द लाईफ लाईक इज अ फादर. या कवितेमध्ये हा जो मुलगा आहे तो मुलगा आपल्या वडिलांचं जसं आयुष्य आहे तसं तो फॉलो करतो. त्याचं इमिटेशन, त्याचं तो जसं आहे तसं जगण्याचा तो प्रयत्न करतोय. हेन्स द चाइल्ड रिक्वेस्ट इज अ फादर टू बी मोर केअरफुल टुवर्ड्स हिज नीड. आणि म्हणून त्या ठिकाणी एक अशी विनंती आहे की वडिलांनी योग्य प्रकारे त्याच्या गरजाचा विचार करून तशा प्रकारची वागणूक आपल्या मुलाला दिली पाहिजे. इन दिस वे critical appreciation question is there for 5 marks. Again, कवितेवरती परत तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शनचा क्वेश्चन असतो. तो कॉम्प्रिहेन्शनचा क्वेश्चन मी पीडीएफ स्वरूपामध्ये नंतर तुमच्यापर्यंत पाठवेन. तरी थोडे दिवस आपण ऑनलाईन टीचिंगचा अभ्यास करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.